called brokers. Okay. Brokers are not real estate agents under this law. Those people who are acting as an agent in a registered project only is real estate agent, which is registered here. Somebody who is doing a land deal is not. No. കേരളത്തിൽ ഒത്തിരിയും പ്രോജക്റ്റുകളിൽ ലാൻഡ് വേറൊരാളുടെയും ഡെവലപ്പർ വേറൊരാളും. അപ്പോൾ ഈ ലാൻഡ് ഓണർ അവർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നത്തിൽ അവർ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കത്തില്ല. ഓൾ ദി ഒക്യുപ്പൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓർ സംതിങ് കോമ്പിറ്റന്റ് അതോറിറ്റി ഇൻ അവർ ലോ വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഓർ പഞ്ചായത്ത്, they don't consider this as a public issue. They take it as a private issue of a builder. Yeah. It is not, because he is not doing it for himself. He is doing it for 200 people. Yeah. So they don't take the completion of this building as a issue of 200 people. That is real estate or housing finance. If you take 12 to 15% into organized projects, okay, organized projects. Only individual houses are. ഇനി ഇതിനോട് ടോട്ടലി ബന്ധമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഈ 11 months എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ള 11 months തിയറി വന്നിട്ടുള്ള ഈ റെൻ്റൽ കോൺട്രാക്ട്, ടെനൻസി കോൺട്രാക്ട്, എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ പിന്നെ 11 months നിർത്താനുള്ള കാരണം? That I understand. I'm not an expert on that. Okay, I understand that if it is more than a year, you have to register the agreement. Number one. Okay. Number one. And that is happening now. Commercial space and all that, now there is a lease agreement of 5 years, 10 years happening. Now for ordinary shop or something, or a house, nobody wants to go in because it comes under then Rent Control Act, and if it's a registered thing, there is a thing. I don't know, there are legal issues. Then another issue that I noted is for shops and offices, there is a license given for 1 year. 1 year. So somebody say the LSG officials who is giving this license, because it is 1 year, everybody takes rent for 1 year. He says that because the rental agreements are for 11 months, how can I give for 1 year? These are both wrong thing. Rental agreements can be for 3 years or 5 years. Even your license can be for 5 years. Now, if the license, somebody changes his location, the license goes. I give a license to do a trade or a business or a hotel or something in a given space. When your landowner has thrown you out, your license is also gone. So license will be automatically at that place if he is gone. So that type of argument is there in Kerala. So the problem is the commercial real estate development in Kerala has been somehow marred in all such things. Very little happening. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാറുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ റെയർ ലോയിൽ പല വയലേഷൻസും സാധാരണക്കാരനായിട്ട് വീട് പണിയാൻ കൊടുത്തതിന് വയലേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു പ്രൊസീജിയർ എന്താണ്? അതിന് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ലോ അനുസരിച്ച് റെയറയിലേക്ക് ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് സമർപ്പിക്കാം by anybody who is having a grievance for violation of any part of this law. So any buyer has any complaint, he can come, and provided any complaint means that it has been a violation of this law. So if the promoter is violating a law, similarly, promoter can also file against the LOT if he is not giving money. He can also come and saying that he is not giving money. Okay, promoterക്കും കൊടുക്കാം. Promoterക്കും file ചെയ്യാം. അവരുടെ കംപ്ലൈൻസും വരും. അവരുടെ delay in payment of installment. The promoter also get the same interest for delay. Okay. Same interest. അവരുടെ കംപ്ലൈൻസും വരുന്നുണ്ട്. പ്രൊമോട്ടറുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വളരെ കുറവാണ്. അതിന് ചാൻസ് പിന്നെയും കുറവാണ്. ബാക്കിയുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് ഏത് റേറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട്? ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു വർഷം ഒരു 200, ഇപ്പോൾ ടോട്ടലി 1537 വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു 350 വെച്ച് ബാക്കി ഞങ്ങൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്തു. 350 per running ഉണ്ട്. Annually it is around 200 around. Now the authority gets a petition, there is an adjudicating officer who actually adjudicate on the compensation. Okay. There is a compensation also in the law. Okay. Wherever compensation is available, they have to approach the adjudicating officer who is a retired judge. There is a retired district judge. ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം എങ്ങനെയാണ് ഇത് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്? ഏത് ടൈം ഫ്രെയിം? See, the law says that as far as possible it should be done in 2 months, but in the given situation 2 months or something, it goes up to 2 years. I mean, that's the usual thing. Okay. Rarely we do 6 months to 7 months. 2 months it is not possible. 2 months is very difficult, because generally they give the reply, it takes some time, and natural. That is the same thing as in civil court. എന്തായാലും പണ്ടൊക്കെ ഈ പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ട് ലീവ് ചെയ്ത് പോയി. പക്ഷേ it's much faster than civil court. Faster than civil. Okay, years together എടുക്കും, decades എടുക്കും. The civil court has all cases. We have only this case. ഇവിടുന്ന് സിവിലിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യം വരും. ഇല്ല, വരത്തില്ല. ഇതിന്റെ appellate tribunal. Appellate tribunal headed by a retired high court judge. So our appeals are to them. It goes to high court and supreme court. മറ്റേ അവിടേക്കൊന്നും പോകേണ്ടി വരണില്ല. സിവിൽ കോർട്ട് പോകേണ്ടി വരില്ല. സിവിൽ കോർട്ട് ബാർഡാണ്. ഓക്കെ, ബാർഡാണ്. സിവിൽ കോർട്ട് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ബാർഡാണ്. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഈ ലോയിൽ വരുന്ന വിഷയങ്ങളെല്ലാം അതോറിറ്റിക്ക് മാത്രമേ കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. Civil court is ban. Nobody needs to go to civil court. And this is only 1,000 rupees fees to file a complaint here.
Okay, only 1,000, not like the other one, property price 10%, 8% of the price കെട്ടി വെക്കണം, കോർട്ട് ഫീ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത 1,000 രൂപയേ ഉള്ളൂ. ഒരു അൺഓതറൈസ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജൻസിൻ്റെ കണ്ടമാനം ഒരു മാഫിയ ഗാങ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ട്, കണ്ടമാനം ഡ്യൂപ്ഡ് ഉണ്ട് പല സാധാരണക്കാരും. അല്ല, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജന്റിനെയും ഇത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജന്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ദോസ് ഹു ആർ ഡീലിംഗ് ഇൻ ദ രജിസ്റ്റേർഡ് പ്രോജക്ട്സ് ഓൺലി ആ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജൻസിയാണ്. നിങ്ങൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കേരളത്തിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജന്റ് എവരിബഡി ഈസ് ആൻ ഏജന്റ്. ഓൾ ബ്രോക്കേഴ്സ് ആർ നോട്ട് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജന്റ് അണ്ടർ ദിസ് ലോ. ദോസ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ ആക്ടിംഗ് ആസ് എൻ ഏജന്റ് ഇൻ എ രജിസ്റ്റേർഡ് പ്രോജക്ട് ഓൺലി ഈസ് real estate agent which is to be registered here. Somebody who is doing a land deal is not. Okay. Only the projects. But then കേരളത്തിലെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you didn't ask me what is a real estate project under this law. Okay. You only have a feeling that it is only the flat. It is not. No. Even see the definition of a real estate project is, I'll say in ആക്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is like if development of more than 500 square meter, which is 12 cents of land, into plot for the purpose of sale. So plot sale of more than 500. More than 500 square meter or flats or villas or commercial buildings including shops or anything. If it is for sale. If it is for rental purposes, no. So for sale purpose ആയിരിക്കണം, അതിനെയാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അരയേക്കർ സ്ഥലം നിങ്ങൾ 5-10 പ്ലോട്ടായിട്ട് തിരിച്ച് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് രജിസ്റ്ററബിൾ ഹിയർ. സിമിലർലി ഷോപ്സ്, you can construct a shop and rent it out. It is not a real estate project. If you are constructing it for the purpose of sale of individual units or an office space, which is, these are called commercial real estate. In the real estate parlance called commercial real estate, residential real estate. So residential real estate includes residential plots. So the dividing into plots and selling also is coming under this thing. So what I will say in a simple language, plot sale, shop sale, I mean if those shops are in more than 500 square meter. Number undale, 8 numbers. More than 8 numbers comes. No. If it is more than 8 number, definitely. So if you read the whole thing, if you are doing less than 12 cents and more than 8, that is registered. Again, it has to be registered. So if the land involved in development is more than 500, it becomes sale. So if you are doing a more than 500 square meter, which is more than 12.5 cents of land, in which you are doing 3-4 flats, that is also registered. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 1500 കൂടുതൽ കേസ് വന്നതിൽ 1500 കേസേ ഉള്ളെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് സോ മെനി നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ, ബിക്കോസ് അസോസിയേഷനും ഒക്കെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകൾക്കല്ല. റെറ വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോഗ്രസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന പുതിയ പ്രോജക്റ്റിലല്ല കേസ്. അത് വളരെ കുറച്ചേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഈ 95-98% വന്നിരിക്കുന്നത് മുഴുവനും ലെഗസി കേസസ് എന്ന് പറയും. അതായത് നേരത്തെ തുടങ്ങി ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത്, സമയത്തിന് ഡെലിവറി ചെയ്യാത്തത്. അപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാം പരാതി, ഞങ്ങൾക്കിത് സമയത്തിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തരണം. ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ഇനി അങ്ങനെ ഡെലിവറി വന്നവർക്ക് ഈ ഡിലേയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കേസുകൾ നല്ലവണ്ണം വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കിടക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അവർക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റോടും മണിയോടും തിരിച്ചു കിടക്കാവുന്ന കേസ്. അപ്പോൾ ഡിലേ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കേസുകളെ, റിട്ടേണിൻ്റെ കേസുകളെ, പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു നേച്ചർ വന്നിരിക്കുന്നത്, കേരളത്തിൽ ഒത്തിരിയും പ്രോജക്റ്റുകളിൽ ലാൻഡ് വേറൊരാളുടെയും ഡെവലപ്പർ വേറൊരാളുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലാൻഡ് ഓണർ അവർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നത്തിൽ അവർ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത് കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ നേച്ചറാണ്. അത് പ്രൊമോട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പ്രൊമോട്ടറും ലാൻഡ് ഓണറും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം, ആ പ്രശ്നങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. അതൊരു പ്രശ്നം ഞങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടത് അഡ്ജുഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ എഗ്രിമെൻറ്റ്. എന്നാലും അത് ഇതുമായിട്ട് ഡിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലാൻഡ് ഓണറെ കൂടെ വിളിച്ചിട്ട് കുറേയൊക്കെ പരിഹരിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു നേച്ചറാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫ്യൂ കേസസ്. അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടാണ്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് അഡ്ജുഡിക്കേറ്റബിളാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൊമോട്ടറെ കൊണ്ട് അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. അങ്ങനെ കേസുകൾ വന്ന് കുറേ രജിസ്ട്രേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഈ പഴയ പ്രോജക്റ്റുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ 1500ഓളം കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിൽ ഒരു 1537 ഉണ്ടെങ്കിൽ 1500ഓളം വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പഴയ പ്രോജക്റ്റുകൾക്കാണ്. ഇപ്പോൾ 17, 18, 19 നടന്ന പ്രോജക്റ്റും ഉണ്ട്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ അതോറിറ്റി 20 വന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് 20 വന്നതിന് ശേഷമുള്ളതാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഈ ലോ ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള കേസുകൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇല്ലെന്ന് പറയാം. ആകാൻ മേലത്തില്ല, അതിനും വരും. അവരുടെയൊക്കെ പീരീഡായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വരാം. അപ്പം ഈ കേസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും ലെഗസി
കേസസാണ് അതുകൊണ്ട് വരുന്നത്, വിച്ച് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സോൾവ്. ഈ ജോയിൻറ്റ് പ്രോജക്ട്സ് കൂടുതൽ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ അതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലാൻഡ് പ്രൈസ് ഈസ് സോ ഹൈ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി അത്രയും പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്വന്തമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ജോയിൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. അത് നോട്ട് അൺകോമൺ ഇൻ ദ കൺട്രി, എവറിവെയർ ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ. പക്ഷേ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ബോംബെയിലും ഒക്കെ ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ലാൻഡ് ഒത്തിരി വരുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് ലീസ് എടുക്കുന്നതാണ്, DDA ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. അതുപോലെ അവിടെ എല്ലാം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റീസിൽ നിന്ന് ലാൻഡ് ലീസിനെടുത്ത് പ്രോജക്റ്റ് പണിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ലീസ് എമൗണ്ട് പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂ ഇല്ല. അപ്പം ഇനിഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാശില്ലാത്തവരാണ് വേറൊരാളുമായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്താണ് ഈ പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. സ്വന്തം ലാൻഡിൽ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ അതൊരു ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഈ ബൈ ചെയ്യുന്നതിന് പോലും. മറ്റൊരുത്തൻ്റെ ലാൻഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ തമ്മിലുള്ള ഇഷ്യൂ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ബയറേയും കൂടെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഒത്തിരി കേസ് കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് പ്രോജക്ട്സ് കണ്ടമാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ സാധാരണ ദുബായിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോംബെയിൽ കണ്ടമാനുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലും അങ്ങനത്തെ പ്രോജക്ട്സ് എനിക്ക് അതിന് കേരളത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ കേസായിട്ട് വന്ന പ്രോജക്റ്റുകൾ ഒരു 10, 20, 23 എണ്ണം ഉണ്ട്. അതിൽ കുറേയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇൻ്റർവെൻഷനെ കൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്തും അടുത്ത 1-2 വർഷം കൊണ്ട് തീർക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഓർഡറും കൊടുത്ത് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ദർ ആർ സം പ്രോജക്ട്സ് വേർ ദി പ്രൊമോട്ടർ, അതായത് ബിൽഡർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫട്ടായി, അവൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല, പൊട്ടി ബാങ്ക്രപ്റ്റ് പോലെ ആയുള്ള കേസുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇവിടെ ചെയ്യിച്ചെടുക്കുന്നത് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഈ ഡസൻറ്റ് ഹാവ് ദ മണി ടു പേ ദി രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ ഈവൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളിടത്ത് ചിലടത്ത് അസോസിയേഷൻ വന്ന് അവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അറിവോടുകൂടി മോണിറ്റർ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്യൂ കേസ് അങ്ങനെ ഓർഡർ ആകുകയും ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തന്ന പ്രോജക്റ്റ് സമയത്തിന് തീർന്നില്ലെങ്കിൽ അതോറിറ്റിയുടെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഓബ്ലിഗേഷൻ എന്നാണ് ലോയിൽ പറയുന്നത്, സെക്ഷൻ 8. അതായത് ഞങ്ങളിത് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് വേറെ ആരെയെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു ചുമതല അതോറിറ്റിക്കുണ്ട്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം കയറി ചെയ്ത് തീരാതെ വന്നപ്പം അതിൻ്റെ ആ ബ്രിങ്കിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന കേസ് 2-3 ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലും മറ്റും തീർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ ഇൻ്റർവെൻഷനും ഞങ്ങളുടെ പെർസുവേഷനും ഒന്നും കഴിഞ്ഞ് തീരുന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അസോസിയേഷനോ വലോട്ടീസിനോ വേണേൽ ഏറ്റെടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. അവർക്കും അവകാശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് നിങ്ങളുടെ അനുവാദം ഒന്ന് ചോദിക്കണം. അതെ, അതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ഓർഡറിൽ കൂടെ വരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ദോസ് തിങ്സ് ആർ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്. അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മുഴുവൻ നമ്മൾ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് കണക്കെടുത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആ ബ്രിങ്കിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ലീഗൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ്. ഇപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണെങ്കിൽ ഐ സോ അതുപോലെ മോർ ദാൻ 7,500 പ്രോജക്ട്സ് വിച്ച് ആർ ലാപ്സ്ഡ് ആൻഡ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്. അവിടെ മഹാരാഷ്ട്ര ഗവൺമെൻറ് ഈസ് ഇൻ്റർവീനിങ് ആൻഡ് ഡൂയിങ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഗവൺമെൻറ് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. അതിന് വല്ല എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ട്? അതിന് ഈ ബാഡ് ലോൺസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ് ഒരുമിച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള അല്ല, അത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പലയിടത്തും നമ്മൾ മറ്റ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഏറ്റെടുത്ത് തീരും. ഇഫ് ദർ ഈസ് എൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇൻ ദാറ്റ് തിങ്, ഇഫ് ദർ ആർ മോർ അൺസോൾഡ് ഫ്ലാറ്റ്സ് somebody can complete it and അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാനൊരു ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വേറൊരാൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് അയാളെ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഓർഡേഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യും. പിന്നെ പലരും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ലാപ്സായിട്ട് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരാൻ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അവർ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരാണ്ട് വേറെ ബിൽഡറുടെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ മ്യൂച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിവിൽ മാറ്ററല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെയും അങ്ങനെ ഒത്തിരി സെറ്റിൽ ചെയ്തൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കേസുകളും ഒത്തിരി സിവിൽ മാറ്ററാണ് സെറ്റിൽ ചെയ്തും പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് റെയർ വന്നതിന് ശേഷം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കുറച്ച് സ്പീഡിയായി, കുറച്ചുകൂടി ക്ലീനായി. അതെല്ലാവർക്കും ഉപകാരമുണ്ട്. ഇനി എന്തെങ്കിലും റെഗുലേറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ലീഗലായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ ഫാസ്റ്റർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്? അത് വലിയൊരു സെക്ടറും കൂടിയാണല്ലോ നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ കൺട്രി ഇറ്റ് ഈസ് ദി സെക്കൻഡ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ ടു ദി GDP ആൻഡ് ജോബ് എന്ന് പറയും. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് തിങ്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി മേ ബി ഓൾ റൈറ്റ്. നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് കേരളത്തിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്. ഈ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് നോട്ട് ദി സെക്കൻഡ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് എംപ്ലോയർ എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ വീട് വെക്കുന്നതൊക്കെ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 5,000 to 6,000 ആനുവൽ സെയിലിൽ നമ്പർ യൂണിറ്റിലേ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ചില കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ഉണ്ട്. വൺ ഈസ് ദ ലാൻഡ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്, അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ്. ആ പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ വിറ്റ് പോകുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം. അപ്പം ലാൻഡ് പ്രൈസ് ഈസ് എ കൺസേൺ. വൺ, അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ലാൻഡ് ഈസ് എ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കൺസേൺ. Now, if you see this organized commercial real estate, organized this thing happens in other places because they create a mini township. നമ്മുടെ ലാൻഡ് സീലിംഗ് ലോ ഈസ് ഫോർ 15 acres or something. അപ്പോൾ അതിനപ്പുറം ലാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു 6-7 ടവേഴ്സ് ഓഫ് റെസിഡൻഷ്യൽ എസ്റ്റേറ്റ്, ഒരു 1 million square feet of office space, a mall and
hotel and all that. That's the way in other states, mini townships are created by the developers. We have very little of that thing happening. Only in Calicut, there is some highlight or Shobha city in Trichur, or a prestige project in Cochin or something like that. These are very few, and they are also within this 15 acres or that type of constraint. And maybe they are making the land in two companies' name and that type of thing. So that land availability and that ceiling is one constraint to have a very large scale of this development. Now that also requires demand. Yeah. So these are demand and supply is always related. These are one constraint. Then the second constraint is rules also needs to be, the building rules, the Apartment Act, the building rules. Actually, under the building rule is mostly like a single building. All the occupancy certificate or something, and the competent authority in our law, which is called municipality or panchayat, they don't consider this as a public issue. They take it as a private issue of a builder. No. It is not, because he is not doing it for himself. He is doing it for 200 people. Yeah. So they don't take the completion of this building as a issue of 200 people. It's like I do a house, it is my business to complete it. Yeah. But for us now, for the authority, it is seen that these 200 people's problems are solved. So the LSD and the competent authority is supposed to act in tandem with this thing to expedite this process. So the building rules needs so many amendments which we have proposed to be in conformity with this law, and also that encourages more construction. New proposals in Bangalore. Yeah, we have made a lot of proposals, and government needs to amend this accordingly. That type of an ecosystem, that type of an environment needs to be built in Kerala for the future. Now, what I expect in future is slowly people come into suburban area and rural area. More of vertical housing should happen in Kerala. That only releases the some land. Now the entire land is covered by building in each house and things like that. That is where that fragmentation of land has already happened in Kerala. So allow people to aggregate that land wherever possible. This is happening in. So somebody has a 10 cents, three people 10 cents each, I aggregate and then do a villa project. Flat project. That's what is happening now. So that type of aggregation should happen, and it get out of the main town into suburban areas. And there could be encouraging policies by government. If the vertical housing is encouraged, there could be a lot of policy initiatives towards that thing. Now the government has to now say that this is overall good for the community. If they don't feel like that, this is my feeling. Many people feel that. That's what is happening in other places. So if you don't adopt that thing, I don't see a great future for the organized real estate sector in. I have discussed with the people in government, and we have made some proposals in this regard. There could be sort of a social engineering, changing the outlook of people, saying that it's better to live in this thing, it will be more cost effective, it is good for the ecology. Some people have a feeling that vertically is not good for the ecology. But I feel that is much better in terms of a lot of gains by public in terms of security. Now that we have a lot more of nuclear families, old people staying. So a lot of old people are now buying into flats, they are moving away from their individual houses. So security, so many aspects, it is desirable. It's my feeling. As a man in the public sphere for 35 years now, 36 years, I feel that type of a desirable change in the society is to be created, and definitely the civil society, the government has a role to make that transformation by giving some sort of a help. I mean, that is one very important thing for the future of real estate. It's not simply to, in Kerala, if you talk like that, that is to make mafia money or something. If you start looking at from that angle, then there is no way. This is banks in the banks in your project legally okay. Another layer of check. Now, I understood from the bankers that the organized real estate financing out of the total housing financing in Kerala is 12 to 15%. That's all. 12 to 15% into organized projects were in the loop. Okay, organized. Only individual houses are. Okay. I mean, real estate or housing finance, if you take,
10 to 12% ഇപ്പോഴും ഈ ഫ്ലാറ്റ് വില്ലയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് yet to grow and develop, in fact. There is that potential. But it's not very high when compared to fast developing towns like Mumbai, Greater Mumbai area or Greater Pune area, and that's where the economic activity also progresses so fast. I mean, more of employment getting generated, more of people getting attracted to the towns. That situation doesn't exist in Kerala. അത് ഈ വേക്കൻറ്റ് ഹൗസസ് കണ്ടമാനം പറയുമ്പോഴേക്കും ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോസ്പെക്ട്സും അത്രമാത്രം പ്രയാസമാണ് ഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട്. കണ്ടമാനം വേക്കൻറ്റ് ഹൗസസ് എടുക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡിക്കേഡ് ഓഫ് 2000 or the late 1990s were all where people thought it as a great investment opportunity, and there that is where the bustle happens. You buy and then get into problem, the prices comes down, people lose their stress. So every industry has to go steadily. If you make a big jump immediately, there could be problem. But I don't see that big jump happening in Kerala. We are very steady on that. ഞാനൊരു RERA ചീഫിനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, പക്ഷേ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി എൻ്റെ ഒരു സംശയം, ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലാറ്റിന് പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഹൗസിന് പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സും വളരെ വ്യത്യാസമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്ലാറ്റിന് വൈറ്റ്ലിയിലോട്ട് 10,000 rupees per year കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അതേമാതിരി അതിനേക്കാൾ വലിയ വീടുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ കുറവാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അനോമലി, അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ലോജിക്, അതിൻ്റെ ഫിലോസഫി മനസ്സിലാവും. അതിൽ പറയുന്ന കേട്ടതാണ് എൻ്റെ ലോജിക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു. ഞാൻ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിൽ ചോദിച്ചു വീട് വെക്കണമായില്ല, ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു പൈസ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കവിടെ ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിച്ചാൽ 25 lakhs സെൻറ്റ് സ്ഥലം മതി, അത് പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. ആ റിയലൈസേഷനാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് മുമ്പ് പറഞ്ഞത്. ആ റിയലൈസേഷൻ സൊസൈറ്റിക്ക് മൊത്തമായി ഉണ്ടാകും. ഈ സൊസൈറ്റിക്ക് മൊത്തമാകുന്ന ഫീലിംഗ് ആണ് ടാക്സേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളിലും ലോയിലും കൂടെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്ലാറ്റിലെ അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ ഐ സോ സം വൺ MP and an MLA, there was a thing which Ernakulam I attended. They say you guys are not in the voters list. First you become voters if you want to ask for. Yes. That is the type of mentality of elected people. അതൊരു പരിധി ശരിയാണ് കേട്ടോ. മിക്കവരും പുറത്തുനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള they have a house at their native place in their village, and that they have the electoral role they control. So when they are not there in this thing, why should they work for me? This is what openly asked. So that these are things of Kerala which is very peculiar. I would say that if the flat owners are taxed very high, I'm not 100% sure about what you said, maybe there is a truth. So this is where I am saying that if you want to encourage into rural area more of multiple structures, you can consider of reducing those rates in rural areas where you want to develop. Now, if you want to, the urban issues company, because every flat is coming within the urban area, how do we encourage them into the suburban area? But that requires transportation facilities to be arranged for people to commute to the town. Yes. So all the real estate development doesn't comes independently. വലിയൊരു ecosystem ആണ്. ആ ecosystem മൊത്തമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട്, see, the future of Kerala, our population will come down. Our population will come down from today's 3.5, maybe at the rate at which it is falling. It will come to by 2100 or something, maybe 2.5 crores. That's the type of thing going to happen. It's likely. I mean, it's not that whatever you say now today. These are all projections. Now, when that happens, ideally what would seem maximum number of people lives in habitats, and rest of the land will become free. That's good for environment. If you want to have an environmental thing, why are people constructing houses into environmentally fragile areas? Why are people constructing into floodplains? See, if you want the floodplain, flood happens many times, but the consequence of flood, losses of lives and damages because people are constructed in that area, everybody knows it. How do you wean people away from there? For example, Kutanad, people who are able to move away, I see it very clearly. I have my relatives, I speak to a lot of people, they are trying to move from Kutanad to Changanasheri, east of Changanasheri, towards Tiruvalla, towards Mallappalli. They are moving. Why are they moving? Because they have the money. The rest of the people are going to stay there. So if you want to encourage, and the prices in that area goes up. So this has to be seen by people, and instead of that thing, let us encourage some flats there. അതിൽ തന്നെ എനിക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞോണം, എനിക്ക് ഈ ടൗൺഷിപ്പിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഗ്രോത്ത്. That's the way real estate has been developing in all other towns in that township. That attracts you. That you don't have to go for buying something which is everything is available. Schools, walk to work. No, office space. See, there is office space.
there is IT building in such a township. There is an IT building. I work in that building. I can hire that particular house which is next door and stay there and work here. So walk to work. അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല മോഡൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹിരാന്താനി എന്നുണ്ട് ബോംബെയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഹിരാന്താനിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ടൗൺഷിപ്സ് ആണ് അവർ. സെയിം തീമുണ്ട്. We have thought about that. What is called smart city in Cochin was that in 250 acres. അതിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? റെസിഡൻഷ്യൽ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല. Because that land is still under lease. Okay. So it has to be converted into their land and what's called freehold. That was the concept. A 250 acres of township where people would walk to work was the concept of smart city. It didn't happen. Because അതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് വരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് അതിന് ചുറ്റും മുഴുവൻ ഫ്ലാറ്റ് വെച്ചു. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കമ്പനിയും വന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഇതെല്ലാം ഒരു ഓവറോൾ നമ്മുടെ ഓരോരോ സിസ്റ്റമിക് പ്രോബ്ലമാണ്. അത് ഒരാളുടെയോ ഒരു പാർട്ടിയുടെയോ ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെയോ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നമല്ല. These are overall problems of Kerala. That remains, and we can only hope that these things will get sorted out slowly. പുറത്തേക്കുള്ള ആളുകൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് ഒരു പുറത്തേക്ക് ഓടിക്ക് വരുന്നത് അത് കണ്ടും അങ്ങനെ എക്സ്പോഷറും കിട്ടി ഓടിക്കും. എനിക്കിപ്പോൾ കാണാഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് അല്ലേ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഈ പ്രസ്റ്റീജിന്റെ ടൗൺഷിപ്പിൽ ചോപ്പാട് ടൗൺഷിപ്പിൽ താമസിക്കുകയും വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പേരൻസ് അവരുടെ പേരൻസ് അല്ലേ അവിടെ പോയി കണ്ടിട്ട് വരും. എല്ലാവരും പോയി എന്തായാലും നമുക്ക് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനിയും ഇതിനെ പറ്റി കേൾക്കണം.